Welcome to my class, my dear student. Good afternoon. I am Mamunur Rashid from Secondary High School, Assistant Teacher English. Today, I am going to describe or to tell you about the use of articles from class 6 to 12. You know that there are lots of gaps are given in the exam from class 6 to 12 on articles. Our students are so much fearful when they are filling the gaps using appropriate articles. Today, I am trying to give you some clues or some interesting techniques how to fill the gaps using articles A, N and D. At first, you know article in Bangla পদাশ্রিত নির্দেশক, and you know article is a part of adjective. So, do you know what is adjective? Yes, I think you know. Adjective is a word which modifies the noun and pronoun with its qualities, number, condition, etc. So here article is a part of article is a part of adjective, and we are going to know or going to learn how we use articles and fill the gaps in our contextual or in our exam history. See, article are two types: definite article and indefinite article. At first, definite article means defined, and in Bangla নির্দিষ্ট করে দেয়া. When we indicate someone, it may be things or beings, we have to use the before the things and beings to define or to indefinite the things and beings. So in Bangla, যখন আমরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে বোঝাই তখন সেটিকে আমরা বা তার পূর্বে আমরা সাধারণত দি ব্যবহার করি। অন্যদিকে যদি আমরা খেয়াল করি, যখন কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে আমরা অনির্দিষ্ট করে বোঝাই তখন আমরা সেখানে এ অথবা অ্যান ব্যবহার করি। লক্ষ্য করো বন্ধুরা যে আমরা এ অথবা অ্যান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে পার্থক্যটা আমরা সাধারণত দেখি সেটি হলো এ ইজ ইউজড of any word starting with vowel and starting with vowel we use an, and if any word start with consonant we use a, and that is our general rules. Now see, I think you know how many vowels are there? I think you know there are 5 vowels: A, E, I, O, U. So now if we see apple, so we have to put an A before the word because the word start with A, and that is vowel. And see, suppose A, here E is another vowel and we use an before the word. Now see,
ice cream. Here the word start with I and that is vowel, and for this we have to use an before the word. Again we see orange. So here orange is start with O, that is another vowel, and here we also use an. And last letter is U. UMBREAA, umbrella. So these word also start with U. So here we use also an. So if you see, we use an for any word which start with vowel. We must have to must have to be conscious when we use an. We have to find out the word. If the word start with vowel or vowel sound, we use an. And on the other hand, you see hen. The word hen start with H, that is consonant. So we generally we use here A. But the general thing is, or general idea is that if any word start with consonant, we use A, and if any word start with vowel, we use an. But there is a difference or difficulties when we fill the gaps. But when we are going to fill the gaps, then we may face some difficulties. Now, look here the letter H. Especially or generally, we see H used in a sentence or in a word in two ways. Use may sound or pronounce ho or may pronounce o. If H pronounce or sound ho like hen, then we use A. But if H is pronouncing or pronounced or silent, there is no pronunciation of H or H may silent, the pronunciation of H may silent, then we use an. Suppose honest. So honest. Here okay. But a student, look here the word is may pronounce two ways, ho and o. If the word pronounce like ho, you can use a before the word. And see the next word honest. We don't pronounce honest, we pronounce honest. O. Here the pronunciation of H may silent or may like O. So if the word start with H, you have to think or you have to pronounce whether it is pronounced O or Ho. Then you put A or N. So if you see H, you have to be conscious that you may feel difficulties to putting A or N if you don't pronounce the word. The next letter is O. See here O also used in two ways, O and Wa. If the letter O pronounced like orange, so you can put here N. But if the letter O pronounced like
one. So here you use a if the word start with O. Here you see O is vowel, there is no doubt, but the pronunciation of O is like wa, and for this we use a, though we may or we must have to use an. Okay, my dear student, now we see another letter U. Look, U also pronounced in two ways, U and O, A, like this. So, look, if we see union or university, so we use here only a, as U is pronouncing like U, but if U is pronounced like umbrella, a, so we use here an. So the two words start with U, but pronunciation is different. Here U is pronouncing like U, and here U is pronouncing like A, and that is why when we see U any word, when we see U before any word, we have to think of its pronunciation. Pronunciation is must to put a or an in a right way. Now S. So here also S may pronounce so, and so, and also pronounce may S. So if S pronounce so like this, see son, so we may use here a, but if we see S like this, SC, here S is pronounced only S, and so on that case we use here and, though the word is start with though the letter S is consonant, but the pronunciation of S start with vowel S, a, sha, S. The last letter E. Look, my dear student, E. Here E pronounce a, rasai, dirghai, or like U. If E pronounce like a, look, E. So here we use here an generally, but if E pronounce like U, only a, though the E is here vowel, but its pronunciation is like U. So if you see, if you make the word using these letters, the letters may S, O, U, S, E, means বাড়ি। অর্থাৎ ইন বাংলা আমরা যদি খেয়াল করি যত গন্ডগোল সব এই হাউস ওয়ার্ডটার মধ্যে। যখন আমরা আর্টিকেলের কোনো গ্যাপ ফিল আপ করবো তখন অবশ্যই এই হাউস লেটারের এই পাঁচটা হাউস ওয়ার্ডের পাঁচটা লেটার সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। ধরো কোনো ওয়ার্ড এইচ দিয়ে শুরু হয়েছে, তখন তার উচ্চারণটা খেয়াল করতে হবে এটা কি হ না অ হয়েছে। কোনো ওয়ার্ড ও দিয়ে শুরু হয়েছে, তার উচ্চারণটা কি ও না ওয়া হয়েছে। কোনো ওয়ার্ড ইউ দিয়ে শুরু হয়েছে, তার এই উচ্চারণটা কি ইউ হয়েছে নাকি অ হয়েছে। কোনো ওয়ার্ড এস দিয়ে শুরু হয়েছে, তার উচ্চারণটা কি স হয়েছে নাকি এস হয়েছে।
কোনো ওয়ার্ড ই দিয়ে শুরু হয়েছে তাহলে এই উচ্চারণটা কি এ ই এরকম হয়েছে নাকি ইউ এর মতো হয়েছে? এই 5টা লেটার কোনো ওয়ার্ডের শুরুতে যদি থাকে তখন এ অথবা এন বসানোর ক্ষেত্রে আমাদের উচ্চারণের উপর নির্ভর করতে হবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমার মনে হয় তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছো। আমরা যখন এই আর্টিকেল করব, এ অথবা এন এর গ্যাপ ফিল আপ করবো, তখন আমরা এই ওয়ার্ডটা সবসময় মনে রাখবো যে ভাওয়েল হলে এন, কনসোনেন্ট হলে এ বসে, তবে এই 5টা লেটারের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আমরা দেখি। এই 5টা লেটারকে আমি একটা শব্দের মধ্যে নিয়ে আসছি তোমাদের মানে বোঝার সুবিধার্থে। তোমরা এই শব্দটা মনে রাখলে এ অথবা এন এর জেনারেল যে ভুলগুলো আমাদের হয় ইউজিং এর ক্ষেত্রে সেই ভুলটা হবে না। আশা করি পরবর্তীতে আমরা এ অথবা এন এর ব্যতিক্রম আরো কিছু নিয়ম শিখবো, ডির নিয়মটাও শিখবো। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং আমার ক্লাস দেখতে থাকো। ধন্যবাদ সবাইকে।